بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن الحركة النسوية. What is feminism? Feminism is a collection of movements and ideologies which consist of establishing, defending political, socio-economic rights for women and women's suffrage. So feminism is a movement which defends women's rights, and feminism is a collection of movements and ideologies. Its main focus is to establish and defend political, socio-economic rights for women and the right of women to vote and be represented in the political system. So they try to defend their political socio-economic rights and to be represented in the political system and have the right to vote in the elections. إذا ما هي الحركة النسوية؟ هي مجموعة من الحركات والأيديولوجيات والتي تحاول أن تدافع عن حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحاول أن تساعد المرأة على الحصول على التمثيل في النظام السياسي وحقها في الانتخابات. إذا نحن نتكلم عن حركة تحاول أن تضع وتؤسس مكان للمرأة في مجتمع ذكوري بشكل عام. What is feminist? The global idea of feminism refers to the belief that men and women deserve equality in all opportunities, treatment, respect, and social rights. In general, feminists are people who try to acknowledge social inequality based on gender and to stop it from continuing. Feminists point out that in most cultures throughout history, men have received more opportunities than women. So the global idea of feminism refers to the belief that men and women deserve equality in society, deserve equality in all opportunities and treatment, respect, and social rights, deserve equal treatment, equal respect, and equal social rights. And feminists acknowledge that there is a social inequality in society based on gender, and they try to stop it from continuing. And they say that in most cultures, whether Eastern or Western cultures, in most cultures throughout history, men have received more opportunities than women, and women were marginalized in society. إذا الفكرة العامة للحركة النسوية هي الاعتقاد بأن النساء والرجال يستحقون المساواة في الفرص والمعاملة والاحترام والحقوق الاجتماعية. بشكل عام النسويون هم أناس
يعترف بأن هناك عدم مساواة اجتماعية مبنية على النوع ومبنية على الجنس، ويحاولون وقف هذا وقف عدم المساواة. النسويون أيضا يوضحوا بأن معظم الثقافات عبر التاريخ الرجال كانت لديهم فرص أفضل من النساء وأكثر من النساء، وأن النساء تم تهميشهم تاريخيا بسبب نوعهم وجنسهم. Now we talk about feminist theory as a critical theory. Feminist theory aims to understand gender inequality and focuses on gender politics, power relations, while providing a critique of this theory, while providing a critique of these social and political relations. Much of a feminist theory also focuses on women's interests and rights. So when we talk about feminist theory, it is to understand gender inequality and focuses on gender politics and power relations. They provide a critique of the social and political relations, and they focus more on women's interest and right. So feminist theory tries to focus on the power relations and gender politics in every aspect of life, in literature, and in all what is written about women and all what is written by women. إذا النظرية النسوية تحاول أن تفهم عدم المساواة بين الجنسين وتركز على السياسات وعلى علاقات القوة والسياسات التي تتعلق بالجندر. تقدم نقد للعلاقات السياسية والاجتماعية، ولكن معظم تركيز الحركة النسوية يركز على ما يهم المرأة وعلى حقوق المرأة. وأنا إنسان متخصص بالنظرية النقدية النسوية، وقمت بتطبيقها على كثير من الأعمال الأدبية سواء كتبت من قبل رجال أو من قبل نساء. Feminist theory النظرية النقدية النسوية. Feminist theory is the extension of feminism into theoretical and philosophical fields. So when we talk about feminism, we talk about a political movement. But when we talk about feminist theory, we talk about a literary device, a device to understand the gender politics and the power relations. So it is the extension of a feminism into theoretical or philosophical field. It compasses work in a variety of disciplines: anthropology, sociology, economics and women's studies, literary criticism, art, history, and philosophy. So, feminist theory is the extension of feminism into theoretical or philosophical fields. It encompasses work in a variety of disciplines: anthropology, sociology, economics, women's studies, literary criticism, art, history, and philosophy. So when we talk about feminist theory, we talk how we can apply it on anthropology, or sociology, or economics, or women's studies, and in literary criticism, as I am specialized, art history and philosophy.
So, feminist theory is the extension of feminism. It focuses on works in anthropology, sociology, economics, and women's study. There are departments in the American university which are called Women's Studies Department, which focuses on works written by men or about focuses on works written by women or about women. And also, it focuses here on literary criticism about works, novels, and poems written by women or any kind of literary criticism which is about women and women's rights, art history, and philosophy. إذا النظرية النقدية النسوية هي امتداد للحركة النسوية. الحركة النسوية احنا بنعرف أن الحركة النسوية هي حركة سياسية، ولكن النظرية النقدية هي عبارة عن إطار نظري فلسفي تركز على هذه الحقول مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم الإنسان والاقتصاد ودراسات المرأة. هناك أقسام في أمريكا اسمها أقسام المرأة، والتي تهتم بدراسة كل ما كتب من قبل المرأة أو كتب عنها لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع. هناك النقد الأدبي، وهذا أنا ما تخصصت فيه بتطبيق النظرية النقدية على الأعمال الأدبية والروايات مثل جورج إيلي، جين إيستن، شارلوت برون، فيرجينا وولف، الكاتبات النسائيات ونقد أعمالهم الأدبية، أهداف سويف، نوال السعداوي، حنان الشيخ، رجاء الصانع. كل هؤلاء الكاتبات أنا كتبت عنهم وطبقت النظرية النقدية النسوية عليهم، حتى كتابات توماس هارفي ورواياته. كما طبقت النظرية النقدية النسوية على رواياته، وتم نشر كتاب في هذا المجال موجود على الإنترنت، توماس هارفي A Feminist Perspective by إسام محمد شهادة. وكمان تطبيق على التاريخ والفلسفة. First wave feminism. The feminist movement is divided into three waves. We have the first wave. Now we talk about history of the feminist movement in the 19th and 20th century. So we can say that the history of the feminist movement is relatively young, started in the 19th and the 20th century. This is a period of activity. Location, United Kingdom and USA. Focused on equal contract, marriage, parenting, property rights, political power, women's suffrage, women's reproductive, economic rights. So feminism is the radical notion that women are people. So feminism is about asserting the rights of women in society and in the inequality between men and women. Historically speaking, it started in the late 19th and 20th century, located in the United Kingdom and USA. At the end of the 19th century, it called for equal contract, marriage, parenting, property rights, political power, women's suffrage, women's reproductive, and economic rights. إذا تاريخيا تتقسم الحركة النسوية إلى ثلاث موجات. الموجة الأولى بدأت في القرن التاسع عشر وأواخره والقرن العشرين. المكان بريطانيا والولايات المتحدة، نادوا بالمساواة في الزواج، نادوا في المساواة في تنشئة وتربية الأطفال، نادوا في المساواة في حقوق الملكية، نادوا في
الحق المشاركة السياسية، حق المرأة في الانتخاب، حق المرأة في تحديد عمليات الإنجاب والإجهاض وحقوقها الاقتصادية. إذا الحركة النسوية هي الفكرة الراديكالية التي تقول بأن النساء هم بشر وبني آدمين، والمرأة إنسان ولها الحق أن تعيش بمساواة وبكرامة بدون تمييز في المجتمع، أي مجتمع. First wave of feminism, driven by combination of social and economic forces. The first organized feminist political activism involved campaigns for vote and equality. So here we talk about the political representation of women, because we can call for social, economic, and political equality, but when it comes to laws, when it comes to the execution of laws, application of these laws, women should be represented in the parliament. And in order to go to the parliament, women should have the right to vote and be elected to the parliament. So they were driven by a combination of social and economic forces. So the first organized feminist political activism involved campaign for vote and equality, and here pictures of women calling for the right of women to vote and be represented in the political system. Women bring all voters into the world. Let women vote. Women, as we know, were not allowed to vote before the 19th century. Now they were calling for uh, political participation in the political system of society. إذا الموجة الأولى من الحركة النسوية طبعا تشجع يعني بدوافع اقتصادية وقوى اقتصادية واجتماعية، وكانت أول تنظيم سياسي ونشاط سياسي للحركة النسوية بالمناداة بحق المرأة في التصويت والمساواة. في السابق منعت المرأة من المشاركة السياسية، والآن نطالب بالمشاركة السياسية، لأنك عندما تتكلم عن حقوق سواء اقتصادية أو اجتماعية أو مدنية أو سياسية، هذه تتطلب قوانين، وهذه القوانين تتطلب تنفيذ، وهذا يعني يجب على المرأة أن تصوت في الانتخابات وتشارك في البرلمان وتشارك في صنع القرار عندما يتعلق بمستقبلها ومصيرها. ومن هنا كانت الدافع الكبير للمناداة بحق المرأة في التصويت في الانتخابات والمشاركة والتمثيل. Second wave of feminism. In 1960, during the second wave of feminism, remarkable event in human history had happened: the end of patriarchy. Suddenly, women became active in politics, demanded and won the rights to university education, to a career, to easy divorce. Suddenly, women began voting differently to men. So, the real change happened in the 1960s during the second wave of feminism. A remarkable event in human history had happened: the end of patriarchy, the end of the masculine rule. Women have the right to get educated. Women have the right to join university. Women have the right to get independent. Women have the right to vote politically. Women have the right to be represented in the political system. Women have won the rights to a career, and easy divorce means end of patriarchy
end of male rule, which controlled every aspect of women's life. So the real change for women started in the 1960s during the second wave of feminism because a remarkable event happened, which was the end of patriarchy, the end of male rule, which controlled every movement of women, every aspect of her life. Suddenly, women became active in politics, demanded and won the rights to university education, to a career, to easy divorce, to economic independence. And economic independence will definitely lead to independence in decisions and in deciding what kind of life women want. And suddenly women began voting differently too. إذا الحركة الثانية والموجة الثانية للحركة النسوية في عام 1960، وخلال الموجة الثانية للحركة النسوية هناك حدث هام في التاريخ الإنساني حدث، وهو نهاية النظام السلطوي الأبوي والذي يتحكم في المرأة ويتحكم في كل زوايا ونواحي حياتها. فجأة النساء أصبحوا نشطاء في السياسة وطالبوا وفازوا بحقوقهم في التعليم والتعليم الجامعي والوظائف وسهولة الطلاق. وفجأة النساء بدأوا يصوتوا في الانتخابات. هذه الانتصارات وهذه الإنجازات جاءت بعد جهود طويلة من قبل النساء ومن قبل الكتاب ومن قبل التنويريين الذين نادوا للمساواة بين المرأة والرجل، وأن المرأة هي نصف المجتمع، ووجود امرأة عاملة ومتعلمة ومستقلة يدفع المجتمع إلى الأمام. وكان أهم نقطة التخلص من النظام السلطوي الذكوري الأبوي الذي كان يحدد قدرات المرأة ويضعها في عالم خاص لها، كما شرحنا سابق عندما قسم هذا النظام المجتمع إلى مجتمع عام ومجتمع خاص. المجتمع العام هو خاص بالرجال، والمجتمع الخاص هو خاص بالنساء. public and private sphere. هناك كان تغيير جذري لحقوق المرأة في الموجة الثانية من الحركة النسوية. Third wave of feminism. The third wave of feminism is described as a sudden representation of women at all levels of government. Third wave feminism deals with issues which appear to limit or oppress women. Gender violence has become a central issue for third wave feminists. So the third wave of feminism is described as a sudden representation of women at all levels of government. Third wave feminism deals with issues which appear to limit or oppress women. Gender violence has become a central issue for third wave feminists. So the third wave of feminism focused on the sudden representation of women at all levels of government. Third wave feminism deals with issues which appear to limit or oppress women. Gender violence has become a central issue for third wave feminists.
إذا الحركة الثالثة النسوية والموجة الثالثة من الحركة النسوية، وهنا كانت تتكلم عن تمثيل النساء في كل مجالات العمل الحكومي وكل مستويات العمل الحكومي. الموجة النسوية الثالثة تعاملت مع كل المواضيع التي تحاول أن تقيد حركة المرأة أو أن تضطهد المرأة. العنف تجاه المرأة كان الموضوع الرئيسي للنسويين في الموجة الثالثة. Third wave of feminism talked about representation of women at all levels of government. Third wave feminism deals with issues which appear to limit or oppress women. Gender violence has become a central issue for third wave feminists. Octavia Butler, award-winning feminist science fiction author. Butler was one of the best-known women in the field. In 1995, she became the first science fiction writer to receive MacArthur Fellowship, nicknamed the Genius Grant. In literature, the feminist movement to produce both feminist fiction and non-fiction and created a new interest in women's writing. So Octavia Butler was one of award-winning feminist science fiction author, and she was one of the best-known women in the field. And in 1995, she became the first science fiction writer to receive MacArthur Fellowship, nicknamed the Genius Grant. Uh, Literature, the feminist movement to produce both feminist fiction and non-fiction, and created new interest in women's writing and in women's literary works. إذا أن أكتوبيا باتلر وهي حائزة على جائزة نسوية في الخيال العلمي، وهي كانت كاتبة مشهورة في هذا المجال في عام 1995. من ناحية الآداب، الحركة النسوية لقد أنتجت كثير من الأعمال النسوية سواء الخيالية أو الغير خيالية، وخلقت مجال للاهتمام بالكتابات النسوية. هنا صور من النشاطات النسوية. هنا why we still need feminism. I need feminism because society binaries are biased. I need feminism because I can make my own decisions and my gender. هنا والثانية I need feminism because people still say but you are a male when you tell them I am a feminist. So here about creating consciousness about women's rights, women's right to live equally in society without discrimination. So I can make my own decision and my gender discrimination. You can, of course, which is a tool to stop them, and to stop this discrimination by men. And here I need feminism because people still say, but you are a male. When I tell them I am a feminist, here the meaning feminism is not only restricted to women, it also encompasses men. Men can talk about
women's rights because they are human rights. هذه جانب من النشاطات الأسوية التي تنادي بحق المرأة في العيش بالمساواة وبكرامة وباحترام المجتمع، والتخلص من الحواجز والتمييز العنصري. هذا يقول بأن الحركة النسوية غير مقتصرة على النساء ولكن تشمل الرجال، لأن عندما نتكلم عن حقوق المرأة نتكلم بالأساس عن حقوق إنسانية تخص بنتك، أختك، زوجتك، بنت عمك، قريبتك، مجتمعك. إذا لا نتكلم عن شيء خاص مع مجموعة تعيش في كوكب آخر، ولكن نتكلم عن حقوق الإنسان سواء رجل أو امرأة. بأمل أنكم استفدتوا من هذه المحاضرة، وهي محاضرة عن الحركة النسوية وعن تاريخها وعن مطالبها، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى. إذا أعجبتكم المحاضرة تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.